Wase, kama ungepewa tu strategy moja tu ya swing trading ya kutumia for the rest of your life, ingekuwa gani? Leo ndakuonesha yangu step by step na itakusaidia kupata setups clean week after week, na of course ni beginner friendly, aina indicators na complications mob. Kwanza kama uko 9 to 5, hii strategy ni yako. Before to dive in kwa knowledge, gonga hiyo like, ni sare na inasaidia hii video kufikia wase wengi. Usikaze jona ni like. Na bila kuwaste time yako tutatumia time frame mbili, daily na H1. Concepts ni tatu pekee: market structure ku identify direction yetu, supply and demand for our points of interest, alafu fib for our take profits na ku manage trade yetu. Simple, kumbuka the most profitable strategies zinakuanga very simple. Hazinanga complications mingi, hazinanga vitu mingi. Tupige kazi. So, hapa tuko kwa USD chef kwa the daily time frame. Nimwambia tutatumia tu time frame mbili peke yake, the daily na H1. Alafu leo nimetumia UF ama USD chef ndo niwaoneshe hizi strategy bedhiwa zinawaka kwa pair yoyote. Vile wanaonyesha hizi concept, enda tu apply kwa pair yoyote. It doesn't matter ni gold, ni EU, ni GU, ni USD card, ama hata ni market ingine kama indices hivyo. It doesn't matter. Kumbuka price ama market huwa zinasonga the same way. Ukishaelewa market structure, ujue kuplot supply and demand zako, in short ujue kuanalyze market, trust me, unaweza analyze any market. It doesn't matter the pair or the market una trade. Kitu ya kwanza ukishaingia kwa your daily time frame, nataka identify direction ya hii market. By the way, whichever pair you trade by the way, ama whatever market you trade, the first thing as a trader unafaa jiulize by the way, learn tu hivyo tuko chat yote, hii market by the way inasonga juu ama inasonga chini? Simple. Hiyo ndio inafaa ikuwe swali ya kwanza. Ukishaweza kujijibu swali ya kwanza, that is when sasa unafaa kwanza kujiuliza zones zako ziko wapi. Juu wengi wao mnachora zones kwanza before tamjue market structure ama direction ya market. Na shindangu hizo vitu mnaplot nini, ama hizo zones mnaplot mkiwa mnaenda wapi, mkiwa mnaenda juu ama mnaenda chini na mmefind utaji. Anyway, acha tuangalia market structure hii market. Na kawaida bila hata kwenda mbali, naona this is a major law that was broken na hii structure hapa. So tunaweza anza kuchora hiyo market structure hapa. Tunaona market ilikuja ika create low ama a low, alafu from hapo tunaona market imekuja hapo ime create a lower high, alafu unaona market hapo ime create a low. From hapa market ime pull back ika create a lower high. Alafu sasa hii ndio ni kama ina paint a low ama a potential low, kwa sababu tuna expect definitely market itaendelea na the same flow ama itaendelea kuanguka, breaking this structure. Unaona tuna expect market in short itaendelea tu kuteremka. Sasa kitu ya kwanza tusha identify ama the external structure ishatuambia market tunafaa tufanye nini? Tunafaa tu sell, hatufai tufanye kitu kingine. Alafu kama mna notice inside here kuna vitu zinafanyika. Hizi structures zinaitwa internal structures. Hebu tuangalie internal structure nayo inatupia story gani exactly. Hata hiyo si lazima tuanze kuiangalilia mbali, kwa sababu hiyo tunataka tu work na recent price action. Na tunaweza anza kuiangalilia kwa haka kalo. Tunaona market ilikuwa ina make nini? Ilikuwa ina make to highs, but hapa ikabreakiwa. Alafu from hii low market ika create aka high, alafu ikashindwa kwenda chini ika create aka low. From hapa market ilikuja ika create high ingine. Alafu from hapo tunaona market ilishuka na hii flow, hapo ika create ka structure. Alafu hapa kitu ya maana ikafanyika, structure ikabreakiwa. Structure gani? Hii structure kwenda na chini. Kumbuka sisi tuko only interested kuona structures ikibreakiwa side ya chini, kwa sababu external structure ishatuambia sisi ni sellers. So kama tusha identify hii na tuna expect hii ni ile leg yenye itakuja hii break hii low, tuna expect nini? Basi sisi tuna expect market itaendelea na the same flow. Kama tumebreak hii low, si hapa basi tumecreate a lower low. From a lower low tuna expect market ita make nini? A lower high. From a lower high tuna expect market itaendelea ku make nini? Lower lows na lower highs, lower lows na lower highs. In short, pia internal structure ishatu confirmia sisi ni sellers. Kitu ya pili yenye tunafaa tufanye kwa bigger time frame, which is the daily time frame in this case, tunafaa tufanye nini? Sasa ndio tunafaa tu identify point of interest yetu. Sasa juu tuko na direction, tunaweza chora zone yetu. Kwa nini? Kwa sababu tunajua tunafaa kuwa tuna sell kwa hii market. Already we know what to do, like we already know zone yenye tunafaa tuchore. Unaona sasa
Kama ungekuwa identify direction, ungejuaje unafaa uchore supply ama demand? Huwezi jua kama like unafaa trade hiyo siku supply ama demand bila direction. Like it's that simple. Kama on this case tunafaa kuwa tunajua site tunafaa kutafuta nini? Supply zone yetu. Hebu acha tutafute supply yetu kwanza, tujue supply yetu ama wa recent supply ni gani, ama point of interest yetu itakuwa wapi. So kama market imetoka ku break this recent break of structure, kumbuka this is the most recent break of structure yenye imetoka kubreakiwa. So kama this is the most recent break of structure, supply yetu iko wapi? Si supply yetu basi ni this blue candle hapa, na pia tunaweza ishikanisha na this extreme supply hapa, iko yote ni zone moja. Kumbuka niliwaambia mkiona like hizo candles ziko pamoja, mnazishikanisha tu, yote inakuwa zone moja. Kumaanisha sasa hii ndio officially itakuwa nini? Itakuwa your supply. Sasa sasa tuko na point of interest yetu which is our supply. So sasa tunangoja nini? Tuna anticipate hii price itatoka hapa ikuje ingie ndani ya supply yetu. Ikishaingia kwa supply yetu, tuende sasa kwa H1 tutafute entry yetu. But before that, nataka tu identify targets zetu zitakuwa wapi, just in case tupate entry ama just in case hii trade i work out tuko involved. So nataka plot fib yenu from this high to this low ndio tupate targets zetu ama take profits zetu in case tuko involved kwa hii trade. Tuko nini? Tuko ready, like setup yetu iko tayari. So tutarun fib hivyo. Alafu fib yetu pia imetuconfirmia kwa point of interest yetu which is our supply, our 70% zone ya fib pia imefall the same exact place na pia penye kuna aka blue candle. Kumaanisha point of interest yetu ishaongezwa confluence sasa. So sasa acha tu play price tuone kama price indeed iliingia kwa supply zone yetu. Jukumbuka lazima ingie kwanza kwa supply zone yetu ndio sasa tuende kwa H1 tuone kama tutapata entry. Wadau, ndio hiyo price ishaingia kwa point of interest yetu. Mnaona imeingia tu kwa the 70 vizuri, na pia hapo ndio supply yetu iko. Vitu sasa zishaanza kwa line. Sasa nataka tuende kwa H1 tuone kama tulipata entry. Juu setup ni safi lakini bado hatuna entry. Alafu sasa tukishapata entry nataka tuchukulie profit at this 100% level. Acha kwanza tuende kwa H1 tuone kama tulipata hiyo entry, ndio nionyeshe vile mtamanage trade. So kuna setup safi kwa the daily time frame. Sasa nataka tuende kwa H1 nionyeshe exactly step by step vile mtapata hiyo entry, kwa sababu kwa H1 tuende kufanya vitu mingi una the same way kwa daily hajatafuta vitu mob. Pia kwa H1 nataka usimplify vitu. Kwa H1 in our case tutaenda kutafuta tu a break of structure na price tungoje irudi kwa supply yetu since ni a bearish market. Jukumbuka tuna sell, tusahau stories za demand. Usisahau pia ukitaka kutumia broker mwenye tumia link iko kwa description. Acha sana nikuonyeshe step by step what I mean kwa sababu ni rahisi. Hapo tuko kwa H1 time frame, na kama mna notice hii market imekuja ikio bullish kwa zone yetu. Mna notice hii market ina make nini? Tukiangalia market structure ina make higher highs alafu tuna make higher lows, higher highs alafu tuna make higher lows, tuna make higher highs alafu tuna make higher lows, tuna make higher highs alafu tuna make higher lows, tuna make higher highs alafu tuna make higher lows, tuna make higher highs, tuna make higher low, tuna make higher highs alafu tuna make higher low, tuna make higher highs. In short, mna notice hii sentiment iko bullish completely. Hapa tuko bullish, na this bullish trend ndo tunataka iishe ikuwe bearish, ndo tuko involved. Alafu kitu kingine nataka kuongelea, mna notice vile tumekuja kwa our lower time frame. Hapa kumekuwa ni kama ka break of structure kamefanyika. Hapa nika kuna ka break of structure kamefanyika. In short, this was the high, ilikuwa low. Kumaanisha kuna mtu by the way, labda kama angekuwa ameingia like mapema, labda angekuwa ameingia kwa trade by the way, like amechukua short position hapo, na si mbaya kama aligongea stop loss. Naona like price iliendelea ku make highs, it's okay. Nataka by the way kuambia mkikuja kwa hiyo entry time frame, saa zingine utakuwa unapata opportunity ya kwanza unagongea stop loss and you have to go again, kwa sababu kumbuka market saa zingine inaweza break structure alafu ifake hiyo structure alafu ita break structure tena hapo mbele. So unafaa ujipe at least chance mbili kwa hizo zone yako. Anyway, acha tuendelee kuplay price tuone kama tulipata another break of structure inside our supply. Na ndio hiyo price sasa imekuwa interesting, tumepata break of structure nyingine. Break of structure gani? Tunaona hapa
tunaona hiyo break of structure. In short, tunaona market iliendelea kucreate hizo higher highs, alafu ikafika hapo ikacreate higher low, alafu ikacreate higher high, alafu ikakuja ikabreak hiyo higher low yenye ilikuwa imecreate hii hapa. Kumaanisha sasa tumegeuka, tumekuwa nini? Tumekuwa sellers. Sasa hii ni nini imecreatiwa? Hii ni lower low imecreatiwa. Kumaanisha tunangoja nini creatiwe? Tunangoja a lower high creatiwe, alafu tu expect market itafanya nini? Market itaendelea kuanguka. That is our anticipation ya hii market. So sasa nataka tuingie sasa kwa MetaTrader 5 yetu. Alafu mkumbuke hizi ni H1 candles. So hakuna haraka hapa, hakuna pressure. Nataka tu identify sasa supply yetu kwa this H1 time frame. Na mimi naona it's this blue candle hapa. Let me highlight it. Supply yetu naona ndio hiyo hapo. Kumaanisha kama hiyo ndio supply, nataka nini? Nataka sasa muweke sell limit hapo. Alafu tuweke stop loss yetu slightly above that zone. Mimi nimeshikuambia penye mnaingilia trade mko mna make sure stop loss yenyu iko slightly above, especially kama mna trade supply and demand, kwa sababu price sometimes itakuja hadi kwa extreme hadi hapa alafu ianguke. Naona sasa utakuwa umeweka stop loss yako ikiwa tight sana ati tuko hiyo zone hapo, utakuwa na stop hiyo out, alafu price inaenda direction yako. Anyway, up to hapa tuko na entry na tuko na stop loss yetu. Alafu mnakumbuka take profit yetu. Kumbuka hii setup ni ya daily, tuna swing trade. So take profit tutaenda kuweka kwa the daily time frame kwa ile FIB yetu kwa the final 100 level. But first acha kwanza tuone kama hii sell limit itatriggeriwa ama kama itafunguliwa. Immediately vile that red candle tu ili weak hapo already tuko kwa trade yetu. Hapo hata tu argue. Hapo already tuko kwa trade ndani. Acha nisongeshe hadi hapo kuonesha vizuri. Hapa tuko kwa trade. Immediately tuko kwa trade na tuko na stop loss. Ni nini sahi hatuna? Ni take profit sahi hatuna. Nataka sasa tuende kwa the daily time frame to set take profit yetu. Nilikuwa na extend hiyo ndo tuione vizuri kwa the daily. So ndo hii daily. Mkumbuke setup yetu inakaa hivi. Ndo hii position yetu. Alafu mkumbuke sahi already tuko kwa trade ina run. Alafu mkumbuke tunataka kuswing trade. Mkumbuke kwa the daily time frame inamaanisha each candle represents one day. So mkumbuke hapa ni mtu ana haraka na trade yake. Hii strategy kwanza kama uko na 9 to 5 by the way, it's the best strategy for you. Join pressure. Pia entry like haina pressure juu ingine haraka. Juu kumbuka ni H1 candles unaingia nazo. Alafu setup yako iko kwa the daily time frame. Anyway, bila kuongea sana cha kwanza to extend hii take profit. Kumaanisha take profit yetu naitaka hapo. Unaona hiyo trade ni ya 15R. Unaona 15.7, it's actually almost a 16R. Na tumetumia concepts simple. Alafu the beauty about this itakuwa swing trade. Unaona? Kumaanisha hii ni trade itakuwa ina run tu kwa background. Yes, iko na risk to reward ni refu, lakini unanga pressure kwa sababu ni swing trade. Alafu ndawaonesha pia vile mtaimanage, mnakumbuka juu kuna mahali tuta break even. Kama umewatch video yangu unajua ni exactly wapi. Kwanza acha tu play price. So hapa trade yetu ilianza ku run in profit the first 2 days. Juu mkumbuke this first red candles hizi mbili zina represent 2 days. One candle represents a day. Nataka sasa price ikifika kwa this 00 level, nataka break even ama mweke stop loss yenu mbele ya entry yenu. In short, mkuwe risk free kwa hii trade. Stelata hii trade ikageuka, tuseme ati imekuwa in profit for 3-4 days alafu igeuke, hauta lose kitu yoyote. But anyway, acha kwanza tuone kama price iliingia kwa this 00 level kwenye tunafaa to break even. Immediately vile that candle iligonga this 00 level, nataka sasa mtoe stop loss yenu muweke mbele ya entry. Kumaanisha sasa from hapa hii trade iko risk free, hauwezi lose kitu yoyote hata iende aje. Alafu ujue pia hapa already uko kwa profit mbaya. Mjue hizi candles ni siku moja. Acha sasa tuendelee ku play price tuone kama tulipata our final take profit. Na ndio hiyo farm. Wenye walikuwa patient ama wenye wanaweza kuwa patient wa hold trade hivi inalipanga vizuri. Mlione hii risk to reward yote. Alafu mjue unapata hii risk to reward yote bila pressure mingi. Trade yako ina running tu kwa background ukifanya shughuli zako, labda ukio kazini kwako kama uko kwa 9 to 5 na hakuna kitu kingine.
take profit yako ilismashiwa hivyo, na vile nimwambia unaweza iapply kwa pair yoyote ile bro, like any pair you can trade this strategy kwa any pair, it doesn't matter. Na bila kuongeza vitu zingine ndamalizia hapo. Si mnajua kawaida nikiongeza kitu kingine hiyo ni kierere. Sasa umeshajua vile swing trade, sasa ni wewe tu uende uapply hizo concepts sasa kwa chart zako na practice. Backtest before ingia live market, backtest Kenya na kufunza, si unaingia tu blindly. Hapana, pia wewe fanya kazi, put in some work, rudi back kwa charts, enda back in time, backtest easy concept before wekele live money, anza kwanza kwa demo. So unge like, subscribe, alafu usisahau kusukumia arifa yako. Lakini before msukumie link, unge watch kwanza.